Welcome to GOlive TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. GOlive TV, anytime, anywhere. Olá, ora, bem-vindos a mais uma edição do Em Toronto e do Manuel Alexandre, na data exatamente 16 de novembro de 2023. Vejam lá, já estamos a 16 de novembro, daqui a pouco mais um mês e qualquer coisa é Natal. Olha, o tempo passa rápido e vamos acelerar aqui, porque hoje vamos ter também um programa muito preenchido. Iremos falar um bocadinho de notícias sobre a pobreza aqui no Canadá, principalmente em Toronto. Vocês nem vão acreditar o que eu vou ler a seguir. Aonde há relatórios onde dizem que 1 em cada 10 torontonianos passam fome. Eu depois irei explicar a experiência que eu tive neste sábado passado, a caminho do Remembrance Day, da cerimónia, o que eu vi nas ruas com os meus próprios olhos. Eu depois irei indicar a vocês que realmente nunca pensei eu, vivendo em Brampton, que houvesse tanta pobreza aqui em Toronto. Eu vou explicar depois. Iremos ver também uns vídeos do Pierre Poilievre a fazer perguntas ao Primeiro-Ministro que preocupam muito aqui no Canadá. E o Canadá está a passar por uma fase que era inescusada, era totalmente inescusada, e depois iremos falar um bocadinho sobre esses vídeos. E também um repórter onde pergunta se o Canadá ainda está acessível. De maneira que vai ser, portanto, uns 10 minutos à volta a falar acerca disto, e às 5 horas, aqui, hora de Toronto, iremos ter o Garnet Genius, que é um membro do Parlamento de Saskatchewan, já esteve aqui na nossa programação várias vezes, e iremos falar um bocadinho sobre a segurança no Canadá, sobre a inflação e sobre a imigração, que está, portanto, fora dos termos que antigamente eram comprimidos, de maneira que iremos falar com ele acerca disto também. Iremos falar, portanto, depois, ao fechar da noite, com o nosso amigo Jorge Mosello, que é o presidente do Mississauga Club, ou seja, Cultural Center of Mississauga, em português, mais abreviado, chamamos o Mississauga Club. Ele é o presidente. Vão fazer anos, brevemente, vai ser mais um aniversário daquela casa, extraordinária casa, sempre cheia. E vamos falar um bocadinho com ele, o que é que vai acontecer durante aquelas celebrações, está bem? Entretanto, agora vamos a um pequeno comercial e voltamos já para desenvolver estes temas, está bem? Até já! Bem-vindos à GOlive TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na GOlive TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. GOlive TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora! GOlive TV a qualquer hora e em qualquer lugar.
Ora bem, pois então bem-vindos novamente e por favor façam o sharing deste programa o máximo possível para ver se arranjamos mais ouvintes, pessoas que realmente muita gente tem feito comentários e graças a Deus é tudo positivo, o que é bom, dá encoraja às pessoas ainda, portanto, a acelerar mais também e a ver a programação. Também de relembrar que uma vez por mês estou no FPTV, no Festival Português de Televisão aqui em Toronto, na Dundas Street. Fui convidado a fazer uma vez por mês lá a programação com o nosso amigo Rómulo e, portanto, faço sempre ali uma parte política, que é a parte que eu gosto mais e gosto de dar a conhecer o que é que a nossa política aqui canadiana, porque não só da bola vive o mundo. E política da bola eu não percebo nada, mas de política que nos afeta os bolsos, isso está bem. O Manuel Alexandre gosta de falar nisso. Ora bem, eu há pouco estava a dizer que este é assustador, esta notícia que diz assim: 1 em cada 10 pessoas dependem de bancos alimentares na cidade de Toronto. É assustador que tenhamos um sistema quebrado no Daily Bread, aonde 1 em cada 10 habitantes de Toronto dependem agora de bancos alimentares contra a um deles. Aliás, nos bancos alimentares, aonde 1 em cada pessoa, 1 em cada 10, tem que usufruir dos bancos alimentares. Nos últimos 20 anos, não ouvia nada. Isto é agora desde o Covid e principalmente desde o ano passado e de há 2 anos, onde o custo de vida tem sido tanto, a gente praticamente pouco sabia dos bancos alimentares e era pouca gente que lá ia, mas agora já foi uma grande percentagem que está, portanto, a usufruir dos bancos alimentares aqui na cidade de Toronto. Muitos desses utentes da família, um deles trabalham, mas não é o suficiente para se alimentar e para sobreviver. E então tem que socorrer à ajuda dos bancos alimentares. É assustador o número de pessoas e famílias que correm aos bancos alimentares para a ajuda. Eu vou contar aqui uma pequena história que aconteceu e para mim foi uma grande admiração, não haja dúvida nenhuma. Esse sábado fui mais o meu amigo Artur Jesus, fomos à cerimónia da Remembrance Day e calhámos a ir pela College Street, apanhámos a College Street para ir a ter ao Queen's Park. Vimos uma linha grande, um line-up grande, que eu disse, daí para aí uns 200 metros. E eu disse assim: amigo Jesus, o que é que será aquilo? Ele diz-me assim: Sr. Manuel, aquela linha que ali está, aquele line-up grande, é para irem buscar comida ao banco alimentar. E realmente depois olhei mais para dentro e lá havia então o nome Banco Alimentar e lá havia as pessoas, portanto, na rua já estava a ficar fresco, mas tanta gente que necessita de ajuda aqui no Canadá, aqui em Toronto. Para mim foi assustador. Foi assustador na medida em que se fala tanto em tanta coisa e o facto é que a pobreza está a aumentar aqui em Toronto. E isto dói o coração de toda a gente. E logo ao lado, logo de frente, uma igreja com tendas também muito sujinhas, muito porco, muito sujo, sujidade ali mesmo. Eu fiquei chocado. É a primeira vez em Canadá que eu vejo um line-up para o Food Bank. Estou aqui há 46 anos, e é nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos, realmente isto tem sido a aumentar cada vez mais. E não haja dúvida que há qualquer coisa de errado, além daquelas grandes companhias de alimentação, aqueles grandes stores, aqueles grandes supermercados. Vários deles têm feito milhões e milhões. Olha, por exemplo, o Metro fez, por exemplo, 221 milhões em 4 meses do ano, fez 221 milhões de lucros. O Loblaws, esse então ainda muito mais. Quer dizer, não há ali, não há, vá lá,
um bocadinho de esperança? Não há ali um bocadinho de visão daqueles CEOs à frente daquelas grandes corporações? Não há um bocadinho de consciência? Mas não, é tudo greedy, eles todos querem ganhar ao máximo dos máximos possíveis. Nem que rebentem com toda a gente, e é o que está a acontecer com muita gente aí, a fim de terem que socorrer aos bancos alimentares. Isto para mim é uma tristeza muito grande, e não haja dúvida que deixa uma pessoa a pensar, e para mim foi muito chocante. E reparem que as pessoas que a gente lá via na linha não eram pessoas de 70 anos ou 80, ou não eram crianças de 4 ou 5 ou 10 anitos. Eram pessoas entre os 16 aos 40 anos de idade. Aos 16 aos 40 anos de idade, há ali qualquer coisa que realmente não está a funcionar bem. Aonde o Canadá tem falta de empregados, eu acho que o facto de haver há muito trabalho aqui no Canadá, embora o unemployment tivesse subido um bocadinho o mês passado, mas ainda continua a haver muitos trabalhos, portanto, para serem preenchidos, e idades potenciais para se dedicarem ao trabalho, mas não, tornam se calhar uma vida mais fácil. E também há um grande problema, os estudantes internacionais, que também estão a usufruir dos bancos alimentares. Meus amigos, isto é chocante. É chocante. E antes de aumentar mais, de começar novamente, vamos ver um vídeo e depois outro. Eu vou fazer um pequeno comentário e depois outro, e então esperemos que o Garnetina esteja connosco. Vamos então ao vídeo, faz favor. This panicking Prime Minister is not worth the cost or the division after 8 years. He'd recently announced that he would pause his carbon tax on heat for some people in some places where he's plummeting the polls and his caucus is revolting. He claims this is not regional, but his own rural affairs minister said that if people on the prairies want the same pause, they should elect more Liberals. Can he confirm whether he endorses these comments or whether he condemns them? Perhaps the Conservatives think that phasing out coal was divisive because some parts of the country had already phased out coal, and it only targeted the parts of the country that still rely on coal to generate electricity. Mr. Speaker, we are united in our desire to fight climate change as Canadians. We are united in our desire to support Canadians who need it through into a better future. Before I begin, I want to reiterate my full and unequivocal condemnation of the terrorist attacks targeting Jewish Canadians, particularly in Montreal. Shootings at Jewish institutions, schools, synagogues, and other sites are meant to terrorize our wonderful Jewish people. Conservatives stand in full solidarity with the Jewish community as it faces these attacks. We call on all levels of government to team up and protect the community against this terrorism and this hatred. And we pledge our full cooperation to help keep the Jewish community and all communities safe. Now, after 8 years, Justin Trudeau and the NDP are not worth the cost. After 8 years, the NDP Liberal government has given us the highest cost of living ever, the fastest inflation in 40 years, the worst increases in interest rates in monetary history. Yesterday, we learned that despite all their rhetoric about social justice, the NDP Liberal government has given us a bigger gap between rich and poor, concentrating more wealth with the billionaires and leaving the working class living in tent cities. After 8 years of Justin Trudeau, 2 million people, a record-smashing 2 million people, go to a food bank in a single... Pois este é o Pierre Poilievre, o líder da oposição do Partido Conservador, que tem, portanto, a maioria da oposição, e não haja dúvida que está a trazer aqui vários pontos à atenção. E também, agora vamos falar com o nosso amigo Garnetines, também, um membro do Parlamento
de Saskatchewan, que fez o favor de estar connosco. Agora a entrevista vai ser em inglês. Espero que ele um dia aprenda algum português. Vamos perguntar. Ok, então se pudesse dar as boas-vindas ao membro do Parlamento, Garnet Genius, will be appreciated. Honorable Garnet Genius, thank you so much for being with us once again. We love to hear, we love to address the Portuguese community from this side. Thank you for taking the time. Well, thank you so much for having you, and thank you for your indulgence in speaking English. My Portuguese isn't so good yet. My wife's family are from Goa, as I think we've talked about before, but they never passed on the Portuguese. Maybe one day you'll know a few words, or we'll learn a few words. Anyways, Garnet Genius, it's a pleasure, sir, to have you here. And you just saw part of the video that the leader, Pierre Poilievre, bringing attention to the governments. And we're going to start exactly with the safety. And I'm going to ask you, why is this government allowing foreign interferences, foreign government interferences in Canada, and implementing hate in the communities? What can be done in order to avoid this? We have, for instance, the Chinese government, the Iranians, and the Khalistans interfering on a peace that we had in Canada. What is the purpose of the government? What will the government do in order to assurance to the Canadians? Well, we have a grave problem with foreign governments interfering in Canadian affairs. I think in some cases, the reason why the government has been so negligent about it is because they benefit from it. We've seen, for instance, how the regime in Beijing's interference in elections in Canada has been aimed at defeating conservative candidates and electing liberal candidates. I think they know that the Conservative Party will stand up for Canadian sovereignty and independence and stand up for the Canadian national interest. And they've targeted, in particular, freedom-loving, vocal conservative MPs like Kenny Chiu. Kenny Chiu on the West Coast, who was a conservative MP and faced, I think, what was clearly a coordinated attempt to interfere in the election in Canada and his riding. So that was one example where foreign interference was, in fact, designed to benefit the governing party. And John McCallum, a former Liberal minister, former Canadian ambassador to China, tried to make the case, in fact, to the government of China that a Liberal government was better for them, better for their interests. So we've seen instances of this. I think there's a lot of negligence as well, a reluctance or a failure to act, to take these threats seriously. We've got the IRGC that's operating in Canada, and I put forward a bill to shut down IRGC operations in Canada. This is a key terror arm of the Iranian regime. And your viewers and listeners will be following the events that are happening in the Middle East. I think it's important to know that the Iranian regime is behind a lot of this. They support Hamas. They support Hezbollah. They're in fact fomenting conflict in Iraq. They have proxies in Yemen that have been participating in the conflict in various ways. And the IRGC has an agenda in Canada. The IRGC is here. They intimidate Canadians, especially those that speak out for freedom in Iran. So we have various instances of foreign governments that are interfering on Canadian soil. And the Canadian government has for 8 years been failing to act on that, and Conservatives have been pushing them to, but I think it's going to take a Conservative government to address these serious security issues that we face right now. I know we were supposed to talk about the immigration and the inflation, but we'll get to that in a few minutes. I would also like to ask you something, and you explained it very well now, the reasons why one of the parts that I'd like to ask as well is the demonstrations that they are dividing the Canadians, and they're creating hate within Canadians, insecurity within certain communities. What do you think that Canada is doing for that, if anything is doing, the federal government?
Yeah, look, I think it's important to make some distinctions when you talk about protests, especially. I think you're referring to the protests that have that are in response to the conflict between Israel and Hamas. So it's legitimate for people to protest peacefully and express their opinions about things that are happening at home and abroad. But there are certain things that obviously cross a line. You can't engage in violence, and law enforcement should act if people are engaged in violence. And you shouldn't target people on the basis of their faith or their ethnicity. We've seen pretty shocking and disturbing incidents where the Jewish community has been targeted. Protests outside businesses that happen to be owned by somebody who's Jewish. We've even seen even more horrifically instances of violence targeting the Jewish community. The Jewish community has, for a long time, been disproportionately targeted by hate crimes, and we see an escalation now, and that is totally unacceptable. And clearly, that's very different from having a rally where you're expressing a point of view. So we defend freedom of speech in Canada, but targeting people on the basis of their community affiliation, their faith, their ethnicity is totally unacceptable. And I think we are seeing a rise throughout the Western world of anti-Semitism, of Jewish communities being targeted, and that's completely wrong. I think. In any case, whether it's the Jewish community, the Muslim community, people shouldn't be blamed for the actions of groups or governments beyond our borders. People should be treated as people and treated equally, and have their rights and freedoms respected here in Canada. We don't want to have conflicts that are happening outside of our country lead to increasing tensions, violence, targeting of people here in Canada. The thing that really bothers me, is the fact that this country used to be a very peaceful country. And right now, when there are demonstrations, especially supporting Hamas, which is recognized by the Canadian government for many years as a terrorist organization, how come we have people demonstrating in favor of a Hamas, and why is not the police acting immediately? Well, I mean, certainly when people are supporting terrorist organizations, I think that's also beyond the pale, and something that needs to be clearly and roundly condemned. Again, there's a big difference between people who have an opinion, even an opinion that's different than mine. I strongly support people's right to protest, even if their opinion is different from mine. But if they are expressing support for a terrorist organization, if they're advocating violence or advocating the targeting of people on the basis of faith or community affiliation, that's completely wrong, and there should be a stronger response here in Canada. If you're waving the flag of a terrorist organization, then you are necessarily advocating violence, because that is the nature of that terrorist organization. Hamas is exactly like ISIS in my books. Hamas is a sadistic death cult that has no understanding of the true intellectual basis of the faith it claims to represent, and this is, I think the vast majority of people in Canada, including the vast majority of people in the Muslim community, would strongly condemn Hamas and their actions. But it is clearly a reality that there is a fringe minority that are actively supporting Hamas, and that is very disturbing. Like that, it's a small minority that generates the bad image of Canada throughout the world. And talking about the bad image, I'd like to ask you, I'm going to read this one because I wrote it, so let me read it to you. Will Canada ever regain reputation back in the eyes of the world of a compassionate country, a democratic country, after what we've seen in 2022 in February with the convoy of truckers? I had that experience. I had that
The reason I'm asking this is this. In Portugal, as several people ask me, they say, what kind of a government do you have in Canada that goes against the peaceful people, demonstrating peaceful and democratically? What the heck's going on in there? Having horses in the midst of the people that are demonstrating, the police brutally hitting people. What's wrong with Canada? Is this a democratic country? And I think Canada lost a lot of shine. What's your opinion on that, Garnet? Well, look, if you look back at the last 8 years, where we were in 2015, where we are today, I think it's clear that a lot has changed. People are seeing, I think, the greatest impact in terms of their economic well-being, affordability of housing, the availability of jobs and opportunity, the hopes that they have to pass prosperity on to their children. I think we are seeing we have seen a big change in the trajectory of our country in the last 8 years. But also there's more division, and so many of those tensions that you referred to, they were driven intentionally for political reasons by the government that was trying to demonize people based on vaccine status. And this is the way the Prime Minister sadly operates, dividing people on the basis of vaccine status, on the basis of identity and various other ways. Now we see those divisions based on region, having a temporary partial break in the carbon tax that applies in some regions, but that doesn't apply in central and western Canada. These are the kinds of divisive tactics that the Prime Minister has deployed. But to your question, where are we going in the future? The good news is that we have a strong conservative leader, Pierre Poilievre, who's offering an alternative vision, and a part of that is just reminding people of what life was like before Justin Trudeau. It's been 8 long years, but remember a time in this country when housing was affordable, when people felt much more united across ethnocultural, religious, and regional lines, when there was a sense of common endeavor and enthusiasm for the future that we were building together for our country. There was more confidence in our safety and in our security, and that was the kind of country that we have been for a very long time. But in the last 8 years, we've lost sight of that. So I think we can restore that hope, that optimism, that sense of strength at home and abroad. And I'm really looking forward to the next election when we can make the case to the Canadian people that the way things are today isn't the way things have to be. We have been stronger, more united, more prosperous in the past, and we will be stronger, more united, and more prosperous in the future. Just one second. Estamos à conversa com um membro do Parlamento, Garnet Guinness, que é o Shadow Minister de Human Rights, um homem que fez a amabilidade e faz a amabilidade de vez em quando vir aqui à nossa programação e falar. Estamos também à espera que um dia Pierre Poilievre venha aqui ou faça também uma intervenção connosco. Mas até lá, temos o Garnet Guinness, que fez a amabilidade de estar aqui connosco. I was just telling people that we have Garnet Guinness with us in Portuguese. Garnet, you touched a little bit on a division of the carbon tax that supposedly is going to divide the country. Can you elaborate a little bit more on that, please? Well, absolutely. So conservatives have been consistently calling on the government to axe the tax, to axe the carbon tax for everyone. It is not an environmental plan. It is a tax plan. It is making life less affordable for Canadians, and it's impacting the price of everything. It's not just when you fill up your car. It's also when you buy food, because the carbon tax hits the farmer who grows the food, and the trucker who brings the food, and the grocer who sells the food. So all of these essential consumer products are being hit by the increase in price that results from this carbon tax. So the Prime Minister a couple weeks back was in a bit of a panic because his caucus was revolting, especially his caucus in Atlantic Canada, and he agreed to a temporary pause on the carbon tax on home heating oil. Now,
This doesn't make a lot of sense for a lot of reasons. Number one, home heating oil is much more carbon intensive actually than sources of fuel that still use the carbon tax. So you're not paying carbon tax on a more carbon intensive type of fuel, but you are paying it, for instance, on natural gas. So that doesn't make any sense. This isn't based on science. This is based on political science. This is based on the political science that in Atlantic Canada, the use of heating oil is much more common. And of course, people in Atlantic Canada have been suffering as a result of the carbon tax. But the Conservative solution is not a temporary pause for some people in some places. It's to axe the tax completely forever. And to address our environmental targets, address our environmental challenges through technology, not taxes, by giving the go-ahead to green projects, green lighting, green projects. In my own constituency here, we've got the industrial heartland. We've got some great opportunities associated with companies making investments in cleaner energy production, newer technologies being deployed that's going to pave the path forward. And look, nobody is going to be fooled by a temporary pause in this tax. Because what the Prime Minister is saying is that if he is reelected, he will increase the carbon tax again. He's going to slap that carbon tax back on those that are having some temporary relief right now. So the choice in the next election will be between a sitting Prime Minister whose plan is to put the carbon tax back and, in fact, over time to quadruple that tax, and our plan to axe the tax for everyone for all time. Much. That's really good. I really like your points right on there. Another thing, $1 billion on a green tech /fund. Can you elaborate on that, please? So the people that they are listening, they know what is a slush fund of $1 billion. Where is the money? Well, we are prosecuting a series of different corruption scandals right now in our government. The sorts of things that honestly I never would have expected to see happen in Canada. So this issue of the Green Slush Fund is, there was some audio released basically of public servants saying that it's just like the sponsorship scandal. There's all this money available. So there's that. That is one scandal that's ongoing. I'm on the Government Operations Committee, so we've been prosecuting the Arrive scam scandal. This is where contractors with close ties to the government got large commissions for doing no substantial work, and $54 million spent on Arrive Can. The contract was given to a company that has 2 people and does no IT work, and they just subcontracted it. You have senior public servants coming to the committee accusing each other of lying. Nobody wants to acknowledge that they were the ones who took the decision. Resumes getting doctored, and this is on top of previous instances we know where this Prime Minister has been found guilty of by the Ethics Commissioner of various things. So this is sort of, I put all this in the category of things that you wouldn't have expected to have happen in Canada 8 years ago. You wouldn't have expected that housing would be so unaffordable. You wouldn't have expected the levels of crime and division, and you wouldn't have expected the levels of corruption. But we're just seeing a proliferation of different scandals all at once, and we're continuing to prosecute all of them. I would like you to talk a little bit about the money, the billions of dollars spent by the federal government. That's there is a direct factor for the inflation, is it? Yeah, absolutely. So why do we have inflation? It's because this government, in the wake of COVID, they were already running big deficits, but they ran an even bigger experiment in the wake of COVID. Their experiment was, we think that we can borrow enormous amounts of money without consequences. So under Justin Trudeau in the last 8 years, the national debt has more than doubled. So
we have more than twice the debt we had when he took office. All of the debt ran up in the first about 150 years of Canada from 1867 to 2015 is less than the debt that's been run up in the last 8 years. Now that is incredible, and the debt, and we're now paying growing interest on that. When they ran this experiment, they said we can borrow all this money because interest rates are low. Well, interest rates change, right? And now interest rates are going up. Between last year and this year, the Parliamentary Budget Officer expects that the cost of debt servicing will go up by more than $10 billion. The total amount we're now spending on debt servicing, so just interest in the cost of carrying that debt, is about the same amount as we transfer to the provinces for healthcare. So if we didn't have any debt, we'd be looking at transferring close to twice as much money for healthcare potentially, and half of that debt is Justin Trudeau's debt, is debt that he is responsible for. When you have all this spending, when you have more money chasing fewer goods, that leads to inflation. You put more money in the system when more isn't getting produced, then you simply have higher prices for everything. What our focus on as Conservatives is not increasing the supply of money, but it's increasing the presence in the economy of things that cash buys. It's building more things. And support unleashing our economy to be able to produce more. That's what creates wealth. It's not throwing more cash into the system and borrowing more cash. It's supporting the development of industry, jobs, and opportunity that's going to build the things that we all need and use. Is now we're going to talk about a bit of immigration. I'll give you my point. According to the statistics, from last year till now, it's about 1.4 million immigrants that came into Canada. It's refugees, international students, everyone, 1.4 million people without infrastructures to accommodate those people. Do you think this is correct to doing, or are we on the right path of bringing the right immigrants as well? Or this is just open the doors to everyone, no consequences, no criminal records, nothing is checking on those people. Give us your common sense, how you see the immigration and the numbers. Yeah, well, I'll say a couple things about immigration. First of all, our party celebrates immigration. We support immigration. We recognize that Canada is a nation of immigrants. There are First Nations people, but the vast majority of our population have come from somewhere else, and our country benefits from the richness and diversity that brings. I think part of the success of our immigration model has always been to not only think about the numbers of people that are coming, but to think about the conditions that people experience when they come here. Are they coming into jobs and opportunity? Are they going to have affordable housing? Are they going to be able to realize their Canadian dream? And the sad thing is, in more and more cases, that's not happening. We have people that come to Canada and are disappointed and then leave because it was this growing phenomenon of immigrants leaving because they can't afford housing. They're not able to find jobs or opportunity, or they come with an expectation that they'll be able to work in a particular field, and then their credentials are not being recognized. So Conservatives have really zeroed in on how we can allow newcomers to Canada to be able to succeed by improving credential recognition, by removing gatekeepers that are blocking the construction of new housing in Canada, and certainly by facilitating people to come to Canada who are prepared to work, who are prepared to start businesses, who can contribute to our efforts to unleash our economy. I think there are a lot of structural problems in our immigration system right now. You mentioned the issue of international students. I did some advocacy recently for international students who were victims of fraud. Shady consultants gave them fake college acceptance letters. The government didn't catch it, and these poor young people came to Canada, and they were then sent to a different college, and then
subsequently, before we were able to shift it through bringing some light to this, but initially the government was talking about deporting these folks simply because they were victims of fraud coming to Canada. But you have this proliferation of problems, I think, in the international student system. People that are not being supported to gather job-ready skills that will actually allow them to succeed here in Canada. But families in poor parts of the world, nonetheless, being duped in many cases and spending their life savings to try to create this opportunity that doesn't materialize into what they think it is. So I think the problem we have is that the government has tried to say, oh, look, here's a big number, but there's no plan to actually support the success of people. We want to have Canada benefit from immigration and to support people to succeed and contribute to the economy as they want to, and be able to afford to meet their basic needs in the process once they get here. Thank you, Garnet. One more question. I know you've touched already GOlive Can. Can you elaborate a little bit more on that so our viewers can have can understand what went wrong and why did it cost $54 million instead of 50,000? Well, we're still unraveling this, frankly, and your viewers and listeners can follow me on my Facebook and Twitter pages. We're posting a lot of updates. We're live streaming a lot of these committee hearings, and it's really striking what's happening with GOlive Can. This is the app that people had to use during COVID for entering information. I mean, there were certain features in it, but I think conceptually a fairly simple app. It was a form where you had to enter information in, and it would then be submitted to the government. This GOlive Can app, $54 million were spent on it. And the contract for it wasn't given to some large company that people would recognize. It was given to GC Strategies, this tiny two-man firm. They don't do any IT work. They just get the contract and then subcontract it out. So they've got this thing going on where they get contracts and then subcontract them. It's like if you hire me to paint your fence for $100 and then I hire someone else to paint it for $50 and I collect the commission in between and haven't done any work. That's what we're seeing with these contractors. But compounding this, you ask why it costs so much. So I think part of why it costs so much is you have all this money going to these middlemen who effectively are not actually contributing anything and are really they're really cashing in, and we're trying to figure out what the connections are and why and how they got themselves into these positions. But the other piece of it is we have an instance where doctored resumes were submitted to the government to get work. This is one of the contractors that was involved. GC Strategy sent doctored resumes in on a different application, and we also have cases of senior public servants accusing each other of lying at the committee, saying, I didn't make the decision to hire GC Strategies, it was him. No, I didn't make it. We don't know who made it. And so we have this back and forth. So we have doctored resumes, we have perjury and accusations of lying, and we have these contracts that are being collected by these middlemen. So again, the sort of thing that shouldn't happen in Canada would not have happened in Canada 8 years ago. But with this NDP Liberal government, we have out-of-control spending, no regard for taxpayers' money, a broken procurement system, and I think some serious questions about corruption. Bottom line, this Prime Minister is not worth the cost. He's not worth the cost to our institutions. He's not worth the cost to our pocketbooks, and he's not worth the cost to our country in general. That's why it's time for a change. That's why, Honourable Garnet Chines, that's why I invite you to come over to explain the Portuguese community spread throughout the world, not just in Ontario or Quebec or whatever we get. It's just to find out exactly what's going on here in Canada from the person who's working very hard. I've seen some of your debates, some of your discussions, some of your meetings, to find out to the root exactly what's going on, who's friends of the Liberals.
are catching all the money from the taxpayers that we work so hard for it. It's not easy to work, where 50% of our wages goes to federal taxes, and it's not fair, and that's why we have you to come in the program sometimes to explain and to let us know what's going on in Ottawa. We thank you, we appreciate so much the fact you being here, Garnet, and last minute for you. Thanks so much for this opportunity. I know the Portuguese community in Canada is incredibly hardworking and is looking for opportunity. You are part of this great mosaic of Canadians working to build a better, brighter future. And our conservative message, Pierre Poilievre's message, is about hope. It's about restoring hope, restoring the kind of optimism that our country had. It's been 8 long years, but I think you see the excitement now when people are realizing that an alternative is better, that axes the tax, that removes the gatekeepers, that respects people's freedom, and that's prepared to bring it home. So thank you for giving me the opportunity to speak with the Portuguese community today, and I'm happy to come on again anytime. Thank you. And before Christmas, we would like to invite you and give a nice message to the Portuguese people as well. Thank you so much, Honorable Garnet Gines. It was a pleasure to have you, sir, as usual. Thank you so much, and please keep working hard in Ottawa on our behalf. Thank you. Pois, meus amigos, tivemos a conversa com o Garnet Gines, um membro do Parlamento do Partido Conservador, da oposição. Vá lá que hoje tivemos um bocadinho mais de tempo para falar, porque normalmente é 10, 15 minutos o máximo, mas hoje foi ótimo, que eu pedi antecipadamente para que pudessem guardar 20 a 25 minutos, mas vá lá, foi ótimo. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos imediatamente com o nosso amigo Jorge Mocelo, presidente do Clube de Mississauga, Portuguese Cultural Center of Mississauga. Vai estar dentro de nós de um minuto aqui. Ora, queremos dar então as boas-vindas ao nosso amigo e bom presidente do Clube Mississauga, ou seja, o Portuguese Cultural Center of Mississauga, Jorge Mocelo. Por favor. Olá, Jorge, uma muito boa tarde e obrigado por teres aceito o convite para veres aqui ao programa Today em Toronto e de Manuel Alexandre, para nos falares um bocadinho o que é que vai acontecer em breve no Clube Mississauga, este fim de semana e depois para o fim de semana que vem. Bem, esse fim de semana, antes de mais nada, quero agradecer ao Alexandre, à mídia em geral, porque realmente sem vocês, sem o vosso apoio, sem a vossa dedicação e o carinho que vocês têm pela comunidade em geral, nenhum de nós, nenhuma associação, nenhum clube conseguia chegar ou fazer os projetos que nós fazemos e atingir a nossa comunidade em geral, né? Este fim de semana temos um baile normal, o Mesh Mesh, é um baile que é o que a gente chama de baile da casa, que é as festas tais, as festasitas da casa, mas no fim de semana a seguir, ou antes disso, já que me permite, no domingo vamos ter o nosso Porto de Honra, que é pronto, vamos jurar a bandeira lá fora, e depois da bandeira vamos então ter uma missa dentro do clube, às 11 horas. Só o jurado da bandeira às 10h30, a missa dada pelo Sr. Padre Fernandes vai ser no clube por volta das 11. E depois da missa, por volta do 12h30 mais ou menos, vamos então ter um almoço que é para os sócios da casa, gratuito. Isto é para os sócios que têm contas pagas, está tudo a dias, e quem não tiver, quer pagar naquele dia, também pode fazer isso à vontade. E para quem não é sócio, que queira vir na mesma, há simplesmente um pequeno fee que é $25 para o almoço, onde a gente vai ter um buffet com muita variedade de tudo.
Mas o mais importante para mim, Alexandre, é realmente então no dia 25, que é o nosso aniversário. É um aniversário que temos muitos sócios, muito mesmo, muita gente. Se Deus quiser, Não lá ouvi. estarei também. Continua, Jorge, Sim. desculpa. Não. E então, nesse dia é um dia que, mesmo que não seja sócio da casa, ou mesmo que não faça parte do nosso grupo, da nossa comunidade, mas que gosta e que nos apoia durante um ano, o aniversário é tão importante como uma daquelas tantas festas grandes que nós fazemos. O Dia da Mãe, o Valentine's Day, o New Year's, porque é naquele dia 25, é naquele aniversário que a gente realmente vê quem nos apoia. É realmente, é ali, é a maneira que eu recebo a minha moeda para trás, é ver a casa cheia. Como o Alexandre sabe, a gente fizemos o Aspire Award no princípio do mês. Foi uma loucura, quer dizer, uma loucura na maneira como as pessoas foram inscritas para este Aspire Award. Foi umas ideias que já cá andavam na minha cabeça há uns tempos e que eu não tenho vergonha de dizer que bem merecida quem foi dado. E pela a natureza de quem eram as pessoas, de que o nosso clube, a nossa maneira como nós somos tratados por fora, deu-me o valor e deu-me muita força que a gente em 2 semanas tinha a casa vendida. Em praticamente 2 semanas tínhamos 550 pessoas naquela sala. E foi o número que eu fiquei. Pronto, eu gostava de ver o mesmo. Eu gostava de ver o mesmo para o nosso aniversário. Este ano fazemos 49 anos. Para o ano ainda mais especial vai ser. Vai ser os 50 anos, né? Mas eu penso que se a gente começar bem este ano, para o ano acaba melhor, né? Porque a gente temos que... o Alexandre sabe, eu não sei se... Eu sei que muita malta da nossa comunidade se percebe o que é um trabalho de um voluntário. Um voluntário numa casa destas não é fácil. Não é fácil, não se torna fácil. É um trabalho, como eu digo, eu perco mais horas dentro daquele clube do que eu perco em minha casa com a minha família. A minha sorte, e sou muito gratuito nisso, é que eu tenho a minha esposa e tenho meus filhos que me acompanham. E torna-se um pouco mais fácil para mim. Mas a responsabilidade cai nas costas, né? A responsabilidade cai nos braços e a gente, porque fazemos coisas do amor, fazemos da paixão e fazemos pelo amor à camisola, né? Às vezes a gente não sente o cansativo ou o quanto custa até a gente parar um dia e dizer, pô, estou mesmo cansado, né? Mas é tal coisa, Alexandre, a melhor maneira da gente ser pago pela comunidade é ver uma casa cheia. E foi o que aconteceu com o Aspire Award. Angie e o Tony, Tony infelizmente não se presente com a gente, né? Mas eu sei que lá no céu ele estava a olhar para baixo e estava bastante contente e bem riso comigo. Porque ele sempre disse, tu tens que ser, e eu disse a ele que nunca queria ser, mas ele sempre me puxou. Infelizmente tive que ficar presidente pelas razões que foi, mas e não desisti, e porque é uma casa que merece muito respeito. É uma casa que já vai fazer 50 anos, não são 50 dias, e é uma casa que tem desenvolvido bastante durante estes anos todos. Foi uma casa que começou do nada, foi uma casa que depois comprámos a nossa própria sede, temos o nosso próprio building, e cada vez estamos
a melhorar as coisas, né? Cada vez, todos os anos há uma coisa diferente, todos os anos fazemos uma coisa diferente daquilo que se tem feito. E é esse orgulho que eu tenho, essa paixão que eu tenho enorme pelo clube, e pronto, que me dá bastante orgulho de ser português, fora do nosso cantinho de Portugal, e que a gente tanto sente o nosso calor de Portugal no meio daquelas quatro paredes. Por exemplo, agora para o nosso Spirit Award, veio uma cantora de Portugal. Agora, para o nosso aniversário, vem também um cantor de Portugal para nos acompanhar naquele dia. Um cantor que não muito conhecido aqui na comunidade, o Johnny Gama. E vai ser acompanhado depois com a banda Karma Band também. Mas é tal coisa, a gente tenta sempre trazer um pouquinho daquilo que é o nosso calor de Portugal, que são estes cantores, estes artistas e outras coisas, né? Mas é bom a gente lembrar, porque recordar é viver, né? Portanto, os voluntários que tens na tua direção é extraordinários, não só o Angie Câmara, não só o Andrew Câmara, mas toda aquela direção, aquele pessoal todo que quando vão servir os jantares têm um sorriso sempre na cara, fazem aquilo com uma alegria. Eu acho extraordinário. Elabora um bocadinho acerca da tua direção. A minha direção, como o Alexandre disse agora, eles todos têm um sorriso. Eu muitas vezes, quando tenho assim reuniões com eles, e às vezes estamos lá na sala, estamos preparados para começar a servir, e há alguns que, claro, o dia não correu muito bem para eles, ou o dia não foi aquilo que, não é sete maravilhas, ou é a bed of roses, como a gente diz em inglês, né? Mas eu digo uma coisa, eu digo muitas vezes a ele, e é um ditado que eu tenho com eles, que eu digo: os problemas de casa a gente deixa em casa, os problemas do trabalho a gente deixa no trabalho. Aqui não é problema, aqui é uma distração. Vocês distraem-se, riam-se, façam a mesa a quem estão a servir, façam o pessoal rirem-se, porque a noite vai passar muito mais rápido do que vocês pensam. E eles estão lá nessas brincadeiras, a gente vai brincando e tem que ser feito. Mas não tirando valor a eles, são pessoas que estão ali, vêm, sabem que têm que dar e vão fazer, e já sabem qual é o trabalho deles, e pronto, e gostam daquilo, tal e qual como eu. Estão ali porque têm paixão àquilo, estão ali porque gostam daquele clube, porque pronto, estão a viver para aquilo, estão ali por aquilo mesmo, né? Não é verdade? Do Guinness Book, fala um bocadinho acerca disso. Sim, o Guinness Book foi a tal coisa, foi mais um sonho que já começou há muito tempo. Não foi feito naquele ano, no ano passado. Já há 3 anos ou coisa assim que a gente temos andado a trabalhar nisso. Um sonho que começou, o Andrew apareceu com a ideia, e na altura eu mais o Tony veio ter comigo, falámos, como que é que a gente vai fazer, pá, mas já visto com a despesa que isto vai dar, que isto não vai dar e tal. E as minhas palavras para o Tony foi: a gente tem que dar para experimentar. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, olha, quem paga 10 vai pagar 20. E olha, quem paga 20 paga 30. Olha, ao fim do dia, há o que Deus quiser. E então a gente pronto, votámos e concordámos e ajudámos. Infelizmente, o Tony não esteve aqui presente com a gente, mas eu também não deixei morrer essa ideia e pronto, e apostámos bastante. Foi numa altura má em questão em que o dinheiro naquela altura foi logo a seguir ao pandemic. Havíamos ali um bocadinho, passámos umas mágoazinhas, né? Mas como eu sempre disse, quando há vontade a gente consegue, e quando há alegria ainda mais fácil torna as coisas. E o Guinness foi um bom exemplo disso. O Guinness foi um exemplo perfeito. Foi
foi um evento que talvez fosse um dos eventos mais caros que eu fizesse até hoje. Foi um evento que custou ao clube $37.000. Não é brincadeira. Mas pronto, quer dizer, o impact que a gente tivemos na social media, Canadá, Portugal, sei lá, eu tive telefonemas de Venezuela que estavam nos a ouvir, e não sei, eu fiquei, naquele dia, eu recebi mais telefonemas de pessoal de fora do Canadá do que talvez cá dentro do Canadá. E eu não queria acreditar. Eu disse, esta malta, isto deve ser no Facebook ou coisa assim. Isto devem estar a seguir a gente no Facebook. E só depois, mais tarde, é que eu vim-me a perceber realmente que aquilo estava. Muitos deles foi live. Muita coisa foi live mesmo. Só esse impact foi uma coisa enorme. Só esse impact deu um boost totalmente diferente ao clube. Mas é tal coisa, sem estas equipas, sem estes voluntários, sem este amor a esta comunidade que nós somos, eu penso que nada teria sido feito. A tua presença aqui, foi um prazer ter-te aqui e se Deus quiser até este sábado, está bem? Um obrigado. Um abraço ao teu José Marcelo, um abraço a ele. E até sábado à noite. Ora bem, também só para acabar este programa, quero dizer que gostaria de convidar quem nos está a ouvir, principalmente os ex-veteranos portugueses, os ex-combatentes portugueses, que temos uma pequena cerimónia no cemitério de Oakville, o Glen Oaks, Oakville, ao pé da 413 e Dundas, às 10 da manhã. O Sr. Cônsul também lá vai estar, o Dr. Joaquim do Rosário também lá está connosco, de maneira que ele irá estar também o Deacon Carlos Nogueira e várias outras pessoas. Por isso, se puder, venham honrar aqueles que já partiram, que são da sua família, às 10 horas no Glen Oaks Cemitério em Oakville. Meus amigos, por hoje é tudo. Agradeço imenso a vossa presença, agradeço imenso quem veja esta programação e façam o sharing pelo mundo inteiro, está bem? Muito obrigado. God bless everyone. Deus abençoe todos nós.